السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أنا الكسور هذا walaalkiina maxamed afruug channelka crypto taajir qaybtan BNB yar waa ina iyadana agalo I mean for me almost after coin a long fiicana ku gali rawa for a very long time. It doesn't mean ina illegal shit, but this is how I trade. You can do this to the other coins aku samay kartaa. So and hadaaye waxaan ka tagay waxaa rabay inaan i tusiyo اللهم المستعان. Where is it? اللهم المستعان. يا أخي just give me a second. 382 382 another 32 maybe, right? 618, yeah. And then you have your fib tracement, enter to enter, come back here, 618 okay, so noqono every time, right? And then 2618 is the target. Here's target kale. The other targets or at kusii fiirsan kartid is this one. This is the bearish target. 618. This one is, they call it a bat pattern. 382, I hope so. Correct. Or is this the shark? No, 382 is a bat. So anyway, harmonic patterns aldaha. I don't use it a lot. زايد ومستعمالي. And sababta u tahay waxa waaye because it's not, you cannot only use this by itself. Confluence au baahan tahay. And the minimum oo bahalkan oo Ethereum oo gaari doono ee ka soo daadanayso is this 5,300 meelaha seeto. It could go a little bit higher, but the wick has to come back and close here or close below it, not close above it. waxaa la dhahaa potential PCZ ahead. It was potential sell zone kugu noqonaysa. waa meeshii ee laga yaabo oo shortka aad ka soo geli kartid. If you see this happening 5,300, fursad ay waxay u noqon doontaa short in lagu soo celiyo its previous all-time high all the way to 4,600. And that's what this is telling you. That's it. It's not telling you this is the top. halahaas le waa waxaa seet uu ku dhahoyo. taasay ahayd aan rabo inaan ku darsado dhinaca another strategy, but that's a different game. Anyway, tan waxaa ugu talagalay BNB. Allahumma musta'an. BNB, I've been waiting BNB to break out for the longest and sugaye. It's all time highgiisa inuu jabsado zaidan u sugay cabaar inay gu qaadato. And the reason is waxaad u jeedaa meeshaaneeto oo samaysanaye, wuxuu samaysanaye high low here, another low high, it made a high, a higher high, and you have another high that's going to come. So with that, waxaa ognahanay that this breakout is what you've been waiting for. At the moment in itself, wuxuu ku jira price discovery. The maximum that I could at least and say baalkaneeto arwa ina ka baxo oo target u yahay as a long trade, positional trade, is $1,000.
even 2.2 ugc 1300. That's it. That's the biggest maximum that trade would take me that long u igeenayo for a waxa la yiraahdo price discovery. wax ka koray male. There's nothing that tells you this is the next resistance or this is the next sell zone. But at least you know that you want to break above this, which is about 900 melahan and ja'laha, yeah, you want to break above this and not be returned for you to continue 1,000 kas e gaari doonto. This pullback kaneeto ma rabtid inuu kugu noqdo wixii la dhihi lahay you don't want this pullback inuu meeshan kugu soo noqoto and eventually come back here and go up and break down. Buy in itself asigan wuxuu ku jiraa ascending rising wedge. Well, very simple strategies I use. Rising wedge, pay attention to it. How long is this going to take? I have no idea. But wah kahun male, because it took all this. You cannot imagine it. For how long you had to wait. Every time I traded this multiple times. Aan kusoo noqnoqday trade kaneeto. Aan ka baxay. Every time oo soo daado waan sugay breakout uu noqona profit waan ka baxa. Uu soo noqona okay, I'm like, you know what? Uu soo laabanayo waan ka baxa. And then I marko meelaha hoos imaad zaid aan arko waan gala hoos oo ila aado uu ila soo noqona haddana waan ka baxa. Mar khasaaro mar faa'iido. And then I stopped it. I was like, you know what? Let me just wait for the breakout. But look at this. Waxay ku qaadatay 371 days inuu jabsado. Almost 1 year waay. 1 year kii soo galay hal sano ka hor kii inta meelahan ka soo galay maantadaanu faa'iido ku jira oo qaadan karaa. 1 year accumulation aad sameynaysay haddeertaana faa'iido ku jirtaa aad suuqa faa'iido ugu bixi kartaa. So where am I going with this? Meesha ula socdo is nothing else than a anticipation of a pullback. This long entry is at least, the very least, and the high ukutagayo is that 1,000 gaseto. A breakout on this ascending triangle is what I was saying right here. Right there, even right here. So at least this breakout caneto takes BNB to 1400. 1443. That is for the ascending rising wedge. But rising wedge were bearish. I'm saying, okay, I'm saying the rising wedge, it definitely is going to target this thing. On a rising wedge, haddii laga soo celiyo waxaa ku soo noqonaynaa 300 right here 400 ku soo noqonaynaa. Target 1 495 502, target 2 408. What the most beautiful setup or short laiskugu diyaarinayo. A break above, continue, what the best long laiskugu diyaarinayo. That's how I check those, okay? SUI, nothing else. I'm just checking the daily. Break below this, SUI send it back home to 1.8. There's an S and Hassan. But on a weekly basis, it's definitely doing a Allahumma musta'an. Is this 618? I think 618. I'm at 786. It's a butterfly marcas. Let's see. That one. The reason why I'm doing this thing is, where can I go with this one? Can I already know what we have?
si aan meeshaan u arko 786 waa walaha butterfly waay no 618 wait yeah it is 7816 so at least 618 at least 618 here yeah this is D 618 $5 ma badno wallahi so this is waxaan ka wado sorry codkayga waxay leeyahay hadaa hoos u dhigi ana isla hadlaay what am I doing taas ma ahayn waa kanu ahaa what am I doing ya akhi oh my god bro oh my god what am I doing no this is I don't think this is can I let's double check there are some software yaal jirto ku sameynayso 618 I think so yeah wala 618 waa kana ka war butterfly ana meel qaldan ka soo qaaday it's a butterfly pattern very nicely done it has to confirm waa inuu socda inta u gaara the 618 kaas inuu ku gaaro waaye and that puts you almost $5 you can do this 1618 168 meesha seeto we know that 1618 uu ku imaanaya anyway ujeedada is nothing else than like okay this is my target for balkaneto Allahumma musta'an 1618 right here targets I already have this is where I'm entering a short right there kan iga tir so kan iga tir linekaas ma raadinaynin linekii gaabnaa raadin waa iga raali noqda wax yariis Allahumma musta'an 1618 right here right 5.584 enter right my text kinda blue let's go to 11 let's say okay can iga bixi delete that I know meshaneto close this control Z let's go back here and we lock this up so we know bahalkaneto that at least price kaneto waxa u sugeena the 5.58 this is where we're going to target this is where I can say bahalkaneto its next all-time high giisa wuxuu noqonayaa 5.58 more than that I have no technical I can't say oh inta ka soo qaad line-kan ka soo qaad this is where it's going to take you that's how you trade it and that's how you look at it 52 moving average waa yar yahay data badan ma haysto so it's not reliable it's best to just go for the 200 and then daily the ads because the 200 waxaad arki kartaa it has a lot of data so eventually 200 kanet waxa u baahan tahay asigana 50ga inay kor imaadaan so you do have this golden cross mar hore soo samaystay oo is haystaa so you're just going to wait for this to come back up 50 kor aado ay soo bedelaan labadooda and get your bearish divergence death cross kaadi and also go back to RSI gaadi fiiri so you need waxa la yiraahdo a lot of confluence hal wax kaligeeda isku fiirinin insha Allah waxyaalo badan isku wada xir kan kaligeeda ha fiirinin technique-yaasha dhan isticmaal kan waa ujeeda asiga naftirkiisa it's getting harder every time oversold territory ayuu aaday inta uu soo daatay actually and now it came back here you have these you want to make a new high and come back just meshaneto don't even go here into imam and then you have a lower low and then you have a high
that's a double confirmation, butterfly harmonic pattern, and you also have this. I don't use this a lot, but kuwan markaa isticmaalayo waxaan u isticmaalaa markaan ka qaadanayo speculation aan sameynayo, qiyaas aan ka qaadanayo, aan isdhihi karo priceka xaguu aadi karaa markuu bahalkaneeto ku jiro price discovery oo kor u socdo. And another interesting coin is BCH. Oh my God. BCH, I hope this thing proves me wrong. Bahalkaneto, BCH, waxaa waaye Binance, Bitcoin Cash, yeah, Bitcoin Cash. I hope it proves me wrong. Waxaan ka wado waxaa waaye, if you look at this thing, wuxuu sameysanaye, you have it over bad territory intuu ku imaado laba mar, right? It made a double top over bad territory. Your stochastic RSI, it's overheated really bad. So noqosho u baahan yahay inuu ka soo noqdo. This is the weekly. Waxaa kala u jeednaa, it was here overbought, excessively high, right? And waxaa u jeednaa a candles, bahalkii hadda ay ka hadlaya waa kana magaciisa iga maqan. You have this confirmation ee kuu tahay, confirmation ee kuu tahay a short. Okay. From there, at this time waxaa dhismatay, the pattern that I'm looking at or I'm watching is this. Mid kala daawanaya male. I mean, look at it. What I'm watching is bahalkaneeto wuxuu ku soo jiray a rectangular trend line, wuu soo jabsaday, cabirka inta ka qaadi karta targetkaadu ku noqonaya, upward momentum uu ku socday. You know, this is just continuation, right? Dhaqaaq weyn uu sameeyey, you definitely don't want to short it. meelahan uu ka noqonayo long uu ku noqotay, right? Inta way jabsan waase. It did not make a higher high. Wuxuu samaystay inta high waaye, this is a higher low. This is another higher low. Another higher low. So with that, you know bahalkaneeto inuu samaysano a higher low. This one, let this not trick you. Kan you besan ku sheegin ama kan camal imaada ku soo galin. Pay attention to the chart. It's telling you a low, higher low ku see. Lower low, right? Wuu bedeshtay, wuu jabsaday inta, right? It probably didn't close lower. I mean, it did close lower on a weekly basis, wicked below it. The previous high oo ka soo bilaabmay oo retest ku samaystay. So tan waxaa ka qaadanaysaa that you are about to get a trend reversal. I could be wrong, but aniga taan u jeedo is a highly likely, probably a trend reversal inay ka soo socoto dhinaca daadashada aan ka wadaa. That we are eventually going to come back to this. Ina meeshaas ku soo noqon doonto. Haddii ay soo noqotona ee inta imaado ee cesho waaso ee kor u cesho waaso, continuation, pullback oo samaysan waayo oo breakdown oo sameeyo, this pattern adaawanoyo is going to be validated, meaning that this is waxa la dhaho descending triangle. Descending triangle is when your horizontal kaadi inuu ku samaysanayo a horizontal line, right? And you have a diagonal dhinaca the cell dhinaciisa. Buyga wuxuu ka samaystay horizontal, the sellna wuxuu ka samaystay diagonal, lower low ayuu samaystay. That is called a descending triangle. That means this is going to break down on the very on the long runway.
It cannot be 2 days. It cannot be 3 days. Maybe 1 year. Maybe 4 weeks. Maybe 5 weeks. Maybe 1 month, 3 months. I think more than at least a month. Look at this. ilaa inta ka imaado waxay ku qaadatay 133 days. kicidda oo ka kaca ilaa kor oo aaday waxay ku qaadatay 112 days, right? soo daadadiisa ay soo daadatay waxay imaaday ilaa inta 119 days. ee kaceeso ilaa kor oo ka taabanayo waxay ku qaadatay approximately 119 days. 119 days xagee ahayd laba meel maa 119 days ka hele taabka ku gaaraya. Yeah, 119. I mean, oh wow, that's crazy. Taas misdhehenka hore, I didn't even pay attention to that. So waxay ku qaadatay 119 days inay meeshaan ay ka kacdo ee inta soo taabato. It took another 119 days inay ka kacdo inta soo taabato. It took 132 days korkaasu ka soo kaco inta soo taabto. And it took probably 112 days korkaana ka imaado inta soo daato. So probably 100 and something days inay ku qaado doonto inta imaanayso. That's about maybe 6 months. I don't know. 5 months. xisaabtayga sax. So dhowr bil ay ku qaadanaysaa oo meeshaaseetu ay ka soo gaarayso. However, there's another side. The other side, these classical chart patterns waxay leeyihiin waxa la dhaho invalidation. It always has a validation and invalidation. Invalidation macnaheedu waxaa waaye pattern-kana u jeedid waa reverse descending triangle. haddii kor loo jabsado a strong candle ka imaado inta jabsado, which is your previous high oo jabsanayo, this ku tashanaysa inta imaanayo, it's invalidated. Again, you need a strong white candle kor aaday pullback samaystay oosan lahayn intu ku soo noqonin and continued. hadduu intu ku soo noqdo false breakout oo ahay, continue up and break above this on a weekly close oo samaysto, this becomes invalidated. shortkaadi ama inta haba yaraatee ha ka sugin, kor le u dir. That's how you trade when it comes to bahalka waxa la yiraahdo your classical chart pattern. On a daily, another interesting fact, wax yar isle waaye, not big, not huge, very small trend, small channel, woo jabsaday, right? It got out of this channel. This channel oo jabsaday xoogu ku jabsaday, haddana wuxuu isku dayo inuu soo noqdo. It comes back to this trend channel kaneeto oo igu soo noqdo inta jabsado, the 80% u badi meeshaan inuu ku imaanayo, right? 80% u badi inuu meeshaas ku imaanayo. Another thing aad samay kartid is take from here, go from here. Oh, this is very sharp. I don't like this. I don't like this sharp increase actually. Yeah, sharp increase dhan ma jecli wallahi. Marka sharp increase waxaa ka wadaa wax markuu saan u socdo leh and it's not coming down, ma sameynayo saan u socdaa. Waa very high. The quicker the quicker it goes high, the balki the higher the dump. So I prefer not to even use that trend line. waa ka cararaa markaas camal. It's very very high, very sharp. dhaqdhaqaaqiisa very sharp way. So and that's something I'm paying attention to that. dhinaca BCH haddii hoos usoo jabsado ee noqoto dhinacaneetu usoo noqonayso a very interesting sell inuu noqonayo. But u badi BTC kor haddii u dhaqaaqdo oo alts ay soo daataan, not alts soo daataan oo dominance ko soo daato,
adiga u badi dhinaca korka. But right now, I'm going to stand on the shorts. Right now, I'm going to hold and say, aniga naftirkeyga kula hadlooyo, to be honest, inta oo short ugu soo galay. This is where I entered. This is where I entered short because I know I'm going to wait and trust this chart pattern. And I am exiting here. This is my invalidation key. 718. This is a huge percentage change, right? From here to here. This is what? 22%. waxaan u ahay diyaar ina 22% oo khasaaro marketka ina aniga ugu baxo. I don't know about you. I don't know leverage-ka ku galaysid. This is not a high leverage. This is a very small leverage, huge capital, holding for a very long time. Hope that makes sense. Haddii aad fahantay. And tan aan ka arkay this is for funzy. This is grass. Ana isweydiinayo if this grass we are seeing low, another low, another low, another low, another low. Previous highs, high, low, or high, right? But waxaa ka dhacday right here, trend reversal. Haddii aad daawanaysay all this, haddii aad daawanaysay maybe, you know, waxaana daawanaysay and you like, you know, labada dhinac meesha u badanta arkaysaa. Isleedahay whatever meel u badanta sugooya, but tana aragtay this break low aa ku soo gali kartay, waa ka faa'iidaysan kartay fursad short ee ku noqon kartay if you used to watch this. Aniga ma daawo jirin, hadda la kusoo darsaday. Walaalay Soomaalidan ka arkay, I was like, waan ku darsanayaa. So waan ku darsaday. Recently, I'm like, you know what? This is going to be a really nice trade. You have this break and you have this. So why would I enter long? Ma inta le markuu imaado le man hoos u diro aan dhaho aniga meeshaan aan gaarsiinaya, or at least 0.77 or even all the way to 0.52. wuxuu yaa ma aqaani walaahi, ma soo akhrisanin fundamentalkiisa, wuxuu qabto ma garanaay, ma soo baarin tokenomics-kiisa, ma la socdi, wax aan ka hayo male ilaahay walaahi. But I don't expect you to do this. I'm just trading what I see. waa qaldami karaa, waa sixi karaa, but aniga dhinacaasa u diray on a very highly weekly, already 200% ku jira. Alhamdulillah, I cannot complain. Hadduu soo noqdo break even, I don't care, but it's a coin or it's for funsies. I'm just like, okay, I want to see where this is going to take me. Am I going to get 1000%, 2000%? We'll see. Allahu a'lam. And taas waa kusoo gabagabeynaya insha Allah. I don't want to get into other coins. And haddii fursad u hayo aan soo dhigi doonaa, but I have to go to bed. And beri ina dheelmado waaye. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waani wada salaam.